Ngayon tapos na natin yung pintuan guys, pwede na nating isunod yung bintana. Okay, let's proceed. Zoom out ko lang and then zoom in ko dito sa may in-insert nating dynamic window. So pwedeng gawin natin ganito yung bintana natin or pwede nating dagdagan ng geometry yung ating gagawing dynamic window. So i-scroll out ko lang or zoom out ko lang. And then ipan ko pataas. Zoom out. At meron akong nagawang bintana dito. Ito yung may dimension sa bandang kaliwa. Pwede nyong i-adapt. And then, itong nasa bandang kanan, ito yung gagawin nating dynamic block. Okay? So, para gawing dynamic block yan, I'll type B for block. Enter. So, dun sa name, itatype ko window. And then, same settings yung ating nakalagay dito. Then, I'll click OK. So, ang base point dito guys, dito sa end point ng vertical line, end point, click. And then, ipan ko lang. And then, select objects. And then, press enter. Ngayon guys, ay nasa loob na tayo ng block editor. Pwede na nating lagyan ng parameters and actions yung ating magiging dynamic window. So, unahin natin dun sa parameters. I-click natin yung linear. Click. And then, i-click natin dito sa endpoint. Dito. Para i-define yung window width. And then, opposite endpoint. And then, click to place the distance 1 parameter. Then, i-select natin ito. And then, punta tayo sa Properties palette. Property labels, i-click natin yung distance 1. And then, type window width. Enter. And then, scroll down. Dun sa miscellaneous, number of grips, gawin natin 1. And then, punta na tayo dito, hover, press escape, and then lagyan na natin ng actions. Okay? Punta tayo sa actions tab, click stretch, and then select the parameter, window width, and then specify natin yung parameter point, click natin dito, and then pan ko lang sa kaliwa, specify natin yung first corner of stretch frame. Ayan. And then, ano yung isa-select natin dito guys? So, unahin natin yung vertical line. Pangalawa yung wipe out. And then, pangatlo yung ating window frame. At idagdag natin itong pinakabintana dun sa ating selection. So, pwede kayong gumamit ng crossing selection para iselect yung lahat. And then, press enter. Okay, let us try. Test block. So, select natin yung bintana. Select natin itong triangular grip. Stretch natin. Ayan. So, okay siya. Kaya lang, etong gitna dito, dapat sumusunod din. Or nag-i-stay siya dun sa center. Okay, gawin natin yung ginawa natin dun sa dynamic door dito sa ating magiging dynamic window. Okay, I'll close the test block. And then, bago yan, lagyan muna natin ng fixed distance value yung ating stretch width. Okay, para gawin yon, punta tayo dun sa window width, i-click natin. And then, punta tayo sa Properties palette. Scroll down. Sa Value Set, i-click natin yung None. And then, choose List. And then, Dist Value List, i-click natin. And i-click natin yung icon na to.
Then, mag-add tayo ng distances. Let's say, 700. Enter. Then, lagyan din natin ng 300 na pinakamaliit. 300. Enter. And then, 750. Enter. 900. Enter. 1050. Enter. And then, 1200. Enter. Okay, iselect ko lang itong 700. Then, delete. Para yung ating mga distances ay mayroong increment of 150. So, starting from 600 plus 150, magiging 750, and then 900, 1050, and then 1200. Then, click OK. Ayan, meron na tayong mga fixed distance value para sa ating stretch. And then, zoom out ko lang ng konti. I'll press escape. And then, magde-define uli ako ng action. Isa-select ko uli yung stretch. Stretch, click. And then, isa-select ko uli itong parameter window width. And then, specify ko itong parameter point. Click. And then, para sa aking stretch frame, i-click ko dito. Ayan, hanggang dito. And then, ano yung mga objects na isa-select natin? So, isa-select natin ito lahat. Ayan. So, selected lahat. Aside from itong window width parameter, shift, select para i-deselect. And then, okay na to, press enter. And then, nagkaroon ulit tayo ng second stretch action. So, isa-select natin itong second stretch action. Click. And then, punta tayo sa properties. And then, dun sa overrides, distance multiplier, gagawin ulit natin itong 0.5. Enter. Ayan. And then, hover. Press escape to deselect. At mag-add na lang tayo ng ating last parameter. Click natin yung parameter tab. And then, click the alignment. And then, iset natin yung alignment dito sa endpoint ng ating magiging wall thickness. Click the endpoint. And then, the opposite endpoint. Ayan. Bakit hindi na tayo nag-define ng wall thickness dito, guys? Because yung mga bintana na gagawin ko ay para lang dun sa exterior wall natin. So, hindi na ako maglalagay ng bintana sa interior na may wall thickness na 100. So, ito, naka-fix to sa 150. So, lahat ng bintana natin ay maipe-place lang or ipe-place lang dun sa exterior wall na may thickness na 150 mm. Okay? So, try natin to. Test block. And then, select. And then, stretch natin. Try natin sa 300. Click. Ayan. And then, try natin sa pinakamalapad, 1,200. So, ayun. Nag-i-stay pa rin sa center yung ating bintana. Itong part na to. So, it is always centered. So, 900. Ayan. And then, ito, para sa alignment at kung ipopesto na natin sa wall, kusa siya mag-a-align. Okay? So far, okay na to. I'll close the test block. And then, I'll close the block editor. Of course, I will save the changes. And then, ayan na. So, try natin i-insert yung ating dynamic window. Click natin yung ating dynamic window and then baguhin natin ng layer. So, wala tayong window layer. Pwede tayong mag-create
gamit ang Layer Properties Manager. So, magse-select ako ng New and then I'll type Window. Enter. Then double click to make it current. So, yellow na rin yung kulay niya. So, selected itong ating block and then binago ko yung aking current layer into window. So, I'll press escape. I'll select and then i-click ko dito sa align parameter or grip. Then, i-place ko na to sa aking walls. So, let's say for example, gusto nating i-place dito sa horizontal wall muna. So, click and then stretch natin. Halimbawa, lalagyan natin ng 900 na lapad na bintana. Ayan. And then, press escape. Ayan na yung ating bintana. Ngayon, pwede nating i-center to based dun sa ating location ng bintana. Pwede nating i-center yan dun sa mismong wall na to. O kaya, magdagdag tayo dito at i-center din natin. So, pwede nating i-center yung bintana gamit ang move command. I'll type M, enter. Select natin yung ating black window. Enter. Gagamit tayo ng mid between 2 points. Type NTP. Enter. Then, i-select natin yung, zoom in ko lang, dun sa endpoint. And then, dun sa insert, midpoint, or kung ano man yung mag-display. Click. And then, select natin syempre dun sa midpoint nung line na to para sa ating wall. Ayan, midpoint. Ayan. And then, centered na yung ating bintana. Ngayon, pwede nyo nang i-copy yan and then, i-place nyo sa ibang wall dun sa inyong project or pwede kayong gumawa uli ng another dynamic window kung gusto nyo maiba yung inyong representation or design ng inyong dynamic window. Okay, last guys, ang gagawin natin is paano natin gagamitin itong dynamic window and dynamic block sa ibang project. Okay, yung ating dynamic window at saka dynamic door. Paano kung kailangan nating ilagay sa ibang project. So, gagamit tayo dito guys ng tinatawag na right block. Okay, I'll type WB for right block, enter. And then, yung right block dialog box magdi-display. Doon sa source guys, isa-select natin yung block radio button and then select natin yung list dito. Pipiliin natin yung ating door followed by the window. So, unahin natin yung door kasi yun yung ating unang block. And then, dito na tayo sa destination. I-click natin yung ellipsis button. And then, punta tayo dun sa My Project folder. Pero ako, nakagawa na ako before ng right block para sa door. Ayan. Door underscore dyn and then window underscore dyn. Meaning, dynamic door and then dynamic window. So, try natin i-save dito sa ating My Project folder. Double click. And then, dito sa blocks, double click. And then, i-type natin door underscore dyn. And then, click save. And then, make sure yung insertion units ay metric millimeters. Then, click OK. Ayan. And then, press enter to repeat the command. Source natin is block. Click the drop-down list and choose window. And then, for the destination, click again the ellipsis button. And then, nandito na tayo sa previous folder natin, yung blocks. I-type na lang natin dun sa file name, window underscore dyn.
Then, click Save. And then, click OK. Ayan. So, try natin mag-new drawing. Test lang natin kung paano natin i-access. Okay, Control N. So, metric tayo. Click OK. And then, magta-type ako ng classic. Insert. Ayan. Enter. So, dito sa insert dialog box, pag kinlik natin yung list, walang magdi-display dito kasi wala tayong block para dun sa ating drawing or new drawing. So, ang gagawin natin guys, i-click natin itong browse at magbabrowse tayo dun sa My Project, Blocks, and then, eto na yung ating door and then window. Dynamic door and dynamic window. So, piliin natin halimbawa yung door and then open and then click OK. So, magdi-display na yung ating dynamic door dito sa list and then click OK. So, hawak-hawak na natin yung dynamic door natin. Let's say, insert natin sa 0, 0. Enter. And then, i-select natin dynamic door yung ating block. Okay? So, I'll press escape. So, balik ako dito sa aking previous drawing. And then, I'll zoom extends. At dyan natatapos yung ating basic pagdating dito sa blocks. So, naituro ko yung pag-insert ng blocks gamit ang Design Center at saka Dynamic Blocks na rin. And then, kung paano gumawa ng custom block or custom dynamic blocks. Okay? Para sa next video guys, ay ituturo ko sa inyo ang basic pagdating sa printing or yung tinatawag na plotting. So, paano ipiprint yung ating project into a measurable scale and then paano na rin ipiprint into a PDF file. Okay? So, keep supporting guys. Subscribe, like, and share my videos. Keep safe guys. God bless you all.